Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. Shall I continue? No, continue. Okay. Welcome to Veranda Race. English is easy. So we had some break in between and இப்போ டைம் வேறு மாற்றிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம 3:30 to 4 செய்கிறத இப்போ வந்துட்டு ஐ மீன் 4 to 4:30 4:30 to 5 செஞ்சுட்டு இருந்ததை இப்போ நம்ம 3:30 to 4 அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ பிகாஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம IBPS PO ஆர் கிளர்க் அதில் பார்க்கக்கூடிய word swapping and usage of words is going to be very useful for all of you. Okay, so let us go to the session. Okay, so அதுக்கு முன்னால நம்மளுடைய 6 level practice method என்ன, நம்மளுடைய ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைனில் 6 level practice method என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first level is just 10% which consists of our classes. அதிலிருந்து once எங்களோட பேசிக் கிளாஸஸ் முடிஞ்சா you go to the basic circle which is the 30%, and from there you go to extreme circle where you will be having basic circle extreme circle உங்களுக்குன்னு ஒரு மென்டார் உங்களை circle ஃபார்ம் பண்ணி knowledge sharing செஞ்சு you will be drilled with thousands of questions, and then nearing your exams you will be given a super batch which constitutes the 70% of our training. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செப்டம்பரில் வரக்கூடிய இந்த எக்ஸாமுக்கு இப்போ நம்ம ரேஸில் சூப்பர் பேட்ச் ஓடிட்டுருக்கு. நீங்கள் நம்மளுடைய ஷார்ட்ஸு நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நான் தான் மெயின்ஸோட இங்கிலீஷ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் we are doing. Okay, then real intensive program எக்ஸாமுக்கு 10 days முன்னால் ரியல் இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ we will conduct a mock interview and we will prepare you for the real interview with respect to your body language, interview questions, everything. Okay, ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா அந்த வேலை நமக்கு வராமல் போகவே போகாது. ஓகே, நவ் இந்த பேப்பரில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஸ்வாப்பிங் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து வேர்ட் ஸ்வாப்பிங் உங்களுடைய கேக் வாக். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் in the cakewalk in the word swapping. So 4 words will be highlighted. See, either அது மாற்ற தேவையில்லைன்னா நீங்கள் நோ இன்டர்சேஞ்ச் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம், இல்லைன்னா எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ABAD 2 ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் மிஸ்பெல்ட்டாக இருந்தால் அந்த போல்டு வேர்ட்ஸ் பார்த்தா போதும், பட் வேர்ட் ஸ்வாப்பிங்க்கு யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சென்டென்ஸ். The central government is unable to provide the funds while Kerala has been stopped in its tracks from seeking resources from abroad, either from the Kerala diaspora or from friendly overseas governments. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எடுக்கலாம், இதில் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்திருப்பீங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா with the word abroad you will not use any preposition before. So இங்கே from இதை ஹைலைட் செய்யலை. ஸோ ஃப்ரம் அப்ராட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அதனால் ஃப்ரம் ஓவர்சீஸ் இதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் செய்யணும். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக அந்த அப்ராடு இங்கே வந்துடும். Is it clear? From friendly abroad governments. அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போ இங்கே மட்டும் ஃப்ரம் வராதா மேம் அப்படின்னா, ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு இங்கே அப்ராட் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவாக மாறுது. ஸோ BD ஆப்ஷன் C BD is the right answer. Is that clear? ஃப்ரம் அப்ராட் வர முடியாது. அப்போ ஃப்ரம் அப்ராட்னா இதுவே நவுன் ஆகிடும். ஆனால் இங்கே அப்ராட் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்ராட் பிகம்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்வாப் செய்கிறோம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷன். செகண்ட் கொஷன், immediately the sympathies of the police and magistrates
some sections of the media and public opinion swing towards the perpetrator, not the victim. So இப்போ perpetrator இந்த வேர்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Perpetrator is the person who has done the harm. யார் தீங்கு இழைக்கிறாங்களோ, யார் தப்பு செஞ்சிருக்காங்களோ அதை perpetrator அப்படின்னு சொல்கிறோம். So immediately the sympathies of the police magistrates, இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏபி கொடுத்துருக்காங்க. போலீஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ்னும் சொல்லலாம், மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் போலீஸும் சொல்லலாம். ஸோ ஏபி தேவையில்லை, ஏசி அதே தான் பிஏவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஏசி பார்க்கலாம். sympathies of the public and magistrates அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸ் ஒப்பீனியன் வராது. ஸோ இதுவும் எலிமினேட்டட். ஓகே, ஸோ பிடி பார்க்கலாம். மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ், போலீஸ் அண்ட் perpetrator அங்கே வராது. ஒப்பீனியன் ஸ்விங் டுவர்ட்ஸ் த. ஸோ எல்லாரும் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் எல்லாருமே விக்டிமை தவிர அது தீங்கிழைத்தவர்கள் பக்கம்தான் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுனால நோ கரெக்ஷன் ரிக்வயர்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Is that clear? So police, magistrates, inga public opinion, inga correct, inga towards the perpetrator, not the victim. Everything is right. Third, it is imperative that there be course corrections. Otherwise, the exercise runs the risk of fueling a parallel movement against the state by those being victimized. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It is imperative. இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல வேற எதுவுமே it is exercise, it is parallel, it is victimized வராது. It is imperative. Imperative அப்படின்னா must. Any imperative na do's and don'ts. Okay. Hi Priya. Time change ஆனதுனால நிறைய பேர் வர்றதுக்கு லேட் ஆகியிருக்கும். I can understand. We couldn't help it. Okay. Good evening Valvi. So இனிமேல் இந்த 3:30 தான் பேங்கோட வீடியோஸ் யூடியூப் லைவாக நம்ம செய்ய போகிறோம். Is that clear? So because of the change in the current affairs and super batch oda timings nala. Okay, yeah, so it is imperative. It is imperative na, it is mandatory. Good evening Soundarya. It is mandatory, compulsory. So adu and the word correct. Otherwise the exercise runs. Good evening Priya, Soundarya, Vulvi. Good evening. ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் டைமிங்னால கொஞ்சம் நீங்கள் லேட் ஆகிடுச்சு. நெவர் மைண்ட், நம்ம இப்போ தான் தேர்ட்ஸ் இதுதான் பார்க்குறோம். ஓகே, அதர்வைஸ் த எக்ஸசைஸ் ரன்ஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப். ஸோ அதுவும் கரெக்டு. ஃபியூயலிங் எ பேரலல் மூமெண்ட், இதே மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட். ஸோ பேரலல் மூமெண்ட் இஸ் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்டேட் பை தோஸ் பீயிங் விக்டிமைஸ்டு நவ். அகெயின்ஸ்ட் யாரெல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்காங்களோ, விக்டிமைஸ்ட்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள். ஸோ தோஸ் பீயிங் விக்டிமைஸ்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். ஸோ நோ இன்டர்சேஞ்சஸ் பாசிபிள். வேறு எந்த இடத்தையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் செய்ய முடியாது. எஸ், யூ ஆர் ரைட் பிரியா. ஸோ அதர்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங். ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாங்க. பிகாஸ் இதை விடவும் ஆக்சுவலாக அடுத்த செக்ஷன் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஸ்வாப்பிங்கை வச்சுட்டோம். ஆனால் டைட்டில் வந்து யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏன்னா டைம் மாற்றுறதுனால தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்டை முன்னாடி வச்சிடலாம். புதுசான கான்செப்ட் ஆர் கொஞ்சம் டஃப்பான கான்செப்டை லேட்டராக வச்சா நிறைய பேருக்கு வருவீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஃபோர்த் ஒன். இவ்வளோ நான் பேசுகிறதே எதுக்குன்னா பை த டைம் நீங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு ஆன்சர் கொடுக்கணும். The tsunami of 2004 and the threat of piracy in the Indian Ocean provided India an opportunity to test its new posture. எனக்கு தெரிஞ்சு A and B correct. Okay, everybody was grateful, but it made no difference to India's claim to permanent membership. So claim to grateful வராது, to be grateful இருக்கணும். So CD ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. AB பாருங்க. And the opportunity of piracy அப்படின்னா திருட்டு.
ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பைரசி வராது. ஸோ சௌந்தர்யா, மகேஷ், பிரியா, you're all right. No interchange possible. ரித்திகா, எஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஒரு கேக் வாக் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். வெல்கம் ஹேமா, அர்ச்சனா. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ரியலி சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் பை சேஞ்சிங் த டைம். வேறு வழியே இல்லாமல் நாங்கள் டைம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இஸ் இட் கிளியர்? பிகாஸ் ஆஃப் த சூப்பர் பேட்சோட என்னோட டைமிங்னால. ஓகே, வேறு வி குடன்ட் ஷிஃப்ட். நாட் ஓன்லி மைன், கோகுல் சார் எல்லாருடைய அந்த ஒரு இதனால இது மாற்றிருக்கோம். இனிமேல் 3:30 to 4 பேங்கிங் இருக்கும், 4 to 4:30 எஸ்எஸ்சி இருக்கும். ஓகே, நவ் 5th. இது நான் பேசுகிற காரணமே நீங்கள்லாம் படிச்சுட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். The government has tampered with institutions by appointing its own people to positions of authority and by using the Enforcement Directorate, Income Tax authorities and the Central Bureau of Investigation and the police as bulldozers. CD and AB irukka? Enforcement Directorate and police. AB, no, has authority with institutions. Authority with by appointing its own people to positions of tampered வராது. ஸோ ஏபி இல்லை ஏசி இருக்கா? மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு குட் ஈவினிங் தாரணி, சுகந்த பிரியா, டீன் கொடுத்துருக்கீங்க. சிடி இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன். அதுவும் தேவையில்லை. இப்போ நோ கரெக்ஷன் இருந்தால் அதுதான். சரி, வேணும்ட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக நோ கரெக்ஷன். ஓகே, பை யூஸிங் த போலீஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா வைஸ் வர்சாவும் சொல்லலாம். குட் ஈவினிங் ஹேமா. மகேஷ், யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட். டி. ஸோ இங்கே நோ கரெக்ஷன் கொடுத்துருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் இங்கே நோ கரெக்ஷன் கொடுக்கல, அப்போ இது ரெண்டு தான் பாசிபிலிட்டி. இடி அண்ட் போலீஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை போலீஸ் அண்ட் இடி. ஸோ இங்கே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால அதுதான். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். ரித்திகா, அர்ச்சனா, மகேஷ், சுகந்த பிரியா எல்லாருமே டி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, விச் இஸ் ரைட். நவ் லெட்ஸ் கோ டு திஸ் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் எனக்கு இட் டுக் மீ டைம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இதை டைரக்ஷன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. In each of the following questions, a sentence is given with a word given in bold. அதை நாங்கள் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். Corresponding to each question, 3 sentences are given with the use of the same word. From the options, choose the sentences which give a different meaning for the word used in the sentence above. The meaning used in the sentence or sentences should be different from the one used in the main sentence. புரியுதா? Do you want me to explain this? இது ஒரு mains level question. Okay, we thought ரொம்ப பேசிக்காகவே செய்யாமல் கொஞ்சம் அதனால தான் வேர்ட் ஸ்வாப்பிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துட்டோம். இப்போ இது நல்லா பாருங்கள். ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கலாம். 2 மீனிங், 3 மீனிங், 4 மீனிங் கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை படிங்க. இந்த லைனை படிச்சுட்டு இதில் இந்த வேர்டு எந்த மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மீனிங்கில் இருக்கிறத எடுத்துருங்க. ஓகே, மற்றதை யூ ஹாவ் டு டூ. மற்ற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அப்படின்னு. ஓகே, ஹேமா வந்து ஒன்லி 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதர்ஸ்க்கு புரியுதா? இல்லை கொஸ்டின் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா? ஷால் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஆர் யூ வாண்ட் டு கிவ் த ஆன்சர்ஸ்? போஸ்ட் பண்ணுங்க, அகெயின் சொல்லுங்க மேம். தாரணி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க. ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் த சென்டென்சஸ் விச் கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட். அதாவது இந்த ஹைலைட்டட் டிஸ்பென்சேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு நிறைய மீனிங், 2 மீனிங் 3 மீனிங் இருக்கும். இப்போ இதில் என்ன மீனிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மீனிங் இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்துடக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு டேக் த டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இஸ் தட் கிளியர்? மகேஷ் வந்து பி ஒன்லி 2ன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் அதான் கொஸ்டின்
இன்னும் ஃபுல்லாக இன்டர்னலைஸ் பண்ணலை. லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். டிஸ்பென்சேஷன், வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் டிஸ்பென்சேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட் மீ கிவ் யூ. எக்ஸம்ஷன் ஒரு மீனிங், ஓகே. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது மீனிங். ஒரு ரிலிஜியஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மூணாவது மீனிங். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். Okay, so there are three different meanings for that one word dispensation. Okay, so dispensation of viniyogam, so distribution அப்படினு ஒரு தமிழ் மீனிங் தான் இருக்கு. But when it is in English, ஒரு system, it can be political, religious or social system. Good evening Raghavi. Only 3 னு பிரியா வினோத் சொல்றாங்க, சௌமியா only 1 னு சொல்றாங்க. Let us see. இப்போ now you understand. 3 different meaning இருக்கா? Note down. இப்போ வாங்க understand the meaning here. The leaders of our ruling dispensation. Ruling system எடுக்கலாமா? Political system. இந்த மீனிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த மீனிங்லயே இருக்கிற சென்டென்ஸை நீங்க எடுத்துறணும். Different meaning. Distribution and exemption இருக்கிறத நம்ம எடுக்கணும். புரியுதா? எந்த இடத்துல exemptionங்கிற மீனிங்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த இடத்துல distribution யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நம்ம இங்கே எடுக்கணும். பட் அதே சிஸ்டம்னு மீனிங் இருந்தால் அதை அவாய்ட் செய்யணும். இஸ் தட் கிளியர்? Because the soldier had saved his entire unit, the president gave him exemption for his wartime crimes. Scholarship is conveyed to a wider audience than under the old system. So, only 2 வராது. Am I clear? Under the old system. இங்க system யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, இங்கேயும் system யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So, இது வராது. Only 2 வராது. Okay. At the close of the Jubilee, this dispensation was extended to all who had expired on the way to Rome. So, ரோம்க்கு வர்ற வழியில யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கப்பட்டது. புரியுதா? 1 and 3, ஹேமா சிவசுப்ரமணி,
and Sugandha Priya போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, both 1 and 3. Have you all understood? PO or clerk prelims ma'am, சேம் மீனிங்னு நினச்சிட்டேன். தட் இஸ் வாட் ஹேமா, நானுமே அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த டைரக்ஷன் படிச்சுக்கோங்க. ஈவன் ஐ டிட் தட். ஐ ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் அண்ட் பிக் அவுட். இல்லைன்னா நம்ம டக்குன்னு இதை எடுத்துருவோம். நிறைய பேர் அர்ச்சனா எல்லாருமே அதை தான் செஞ்சுருக்காங்க. டக்குன்னு நம்ம அதை எடுத்துருவோம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இப்போ இன்னொரு question செஞ்சோன்னா towards the end you will be able to solve easily. ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் PDF டவுன்லோட் செஞ்சு ஒரு 3 or 4 times பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் புரிஞ்சிச்சா? இப்போ டைரக்ஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஹைலைட்டட் வேர்ட் இஸ் சார்டட். ஸோ அந்த சார்டடுக்கு என்னெல்லாம் மீனிங்ஸ் இருக்கோ அந்த மீனிங்கை இதில் கொடுத்த மீனிங்கை தவிர இருக்கிற மீனிங்கை நீங்கள் எடுக்கணும். Am I clear now? இதை தவிர. So first sordid, அதுக்கு என்னென்ன மீனிங் இருக்கு பாருங்க. Do you want me to explain or you will try and then I should say? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே டைம் எடுக்குது மேம். சி தட் இஸ் வாட் தாரணி, புதுசாக பேட்டர்ன் இருக்கும் பொழுது வெதர் இட் இஸ் ஆப்டி, ரீசனிங் ஆர் இங்கிலீஷ், அதுக்கே டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஐ நோ தட் திஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனால் இந்த பேட்டர்ன் இப்படி இருக்குன்னு நமக்கு இன்டர்னலைஸ் ஆகவே டைம் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ சார்டடுக்கு shall I tell you? Or do you want to answer and then get the explanation? Please post it. Okay. So, sordid ku rendu meaning. Not honest or immoral. Idu oru meaning. Okay. ஹேமா சுப்ரமணி 1 and 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. 1 and 2, both 1 and 2. We'll see. உமா மகேஸ்வரி only 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, செகண்ட் மீனிங் dirty. புரியுதா? 2 different meanings. Not honest or immoral. So, this is the latest installment in the rather sordid story of institutional decay in India, overseen by the leaders of the BJP. So, when they are talking about the, what to say, BJP or system, etc., it is about not honest or immoral. அது அவங்க கவனிக்கவே இல்லை. overseen அப்படினால் அவங்க கவனிக்கல. ஸோ ஒரு லேட்டஸ்ட் immoral or not honest story அப்படிங்கிற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதர் மீனிங் எங்கே? dirty. அது எதில் இருக்கு? உமா மகேஸ்வரி, சௌந்தர்யா, ஹேமாலாம் சொல்கிற மாதிரி only 2. ஏன்னா he remained himself further in sordidனா immoral. இங்கேயும் அதே மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. everyone knows of the bank's manager, not honest ways. ஓகேவா? ஸோ 1 and 3 எலிமினேட் செஞ்சிடறோம். only 2. இஸ் இட் கிளியர்? இதுதான் the overcrowded housing conditions were dirty and degrading. am I clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? கொஞ்சம் any new pattern it will take time. ஓகே, இங்கேயும் பாருங்க, I have given you 2 different meaning. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீனிங்கில் தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் மீனிங்கில் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி வேணால் அவங்க கேட்பாங்க, அதே மீனிங்கில் இருக்கிறத எடுங்க, அந்த மீனிங்கை தவிர இருக்கிறத எடுங்கன்னு. ஸோ டைரக்ஷன்ஸை கேர்ஃபுல்லாக படியுங்க. இப்போ வாங்க, ப்ரொமோட்டட். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அந்த சார்டட் கூட சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு அந்த நியூ வேர்டாக இருக்கலாம். பட் இந்த ப்ரொமோட்டட் அப்படிங்கிற வேர்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வேர்டு. ஆனால் இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கு. Competitive federalism in the context of interaction with foreign countries
promoted by Prime Minister Narendra Modi has proved to be a double-edged sword அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. promoted by Prime Minister. அப்போ அங்கே என்ன மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? competitive federalism promoted by Prime Minister. ஸோ இதை அவர் முன்னிறுத்தினார். ஓகேவா? முன்னிறுத்தினார். பிரியா அவசரப்படுறீங்க, அதே மீனிங் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. he actively promoted the incorporation. ஓகே, ஸோ முன்னிறுத்துதல், advertisements or canvassing, அந்த மீனிங். advertised, correct Dharani. ஓகே, he was promoted, going to a higher position. இது ஒரு மீனிங். ஸோ ஆட்ஸுங்கிறது ஒரு மீனிங் அண்ட் ஹையர் பொசிஷனுங்கிறது இன்னொரு மீனிங். ஸோ ஒன்னில் அது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ் ஹேமா, ஆனால் ஒன்லி ஒன்னான்னு பார்க்கலாம். த இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் ஆக்டிவ்லி ப்ரொமோட்டட் பை அ ஃப்ரெஞ்ச் மேன். ஸோ வாஸ் ஆக்டிவ்லி ப்ரொமோட்டட், இதுவும் ஆட்ஸில் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ஒன், which gives a different meaning, going to a higher position. Actually இதுக்கு இன்னொரு meaning வந்து to encourage. promoted to encourage. so இதை தான் இங்கே வந்துட்டு to encourage something promoted ன்னு சொல்லலாம், to advertise something சொல்லலாம். third meaning is going to a higher position. So அதுதான் அங்கே different. Is that clear? Only one, correct. Next, fourth question வாங்க. When India's resistance, இப்போ first அந்த resistance அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன different meanings இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ்னா எதிர்ப்பு, இது பேசிக்கா. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்ப்பு. இன்னொன்று வந்து இதையே நோய் எதிர்ப்புன்னு சொல்லும் பொழுது பவர். ரெண்டு மீனிங் வரும். ஸோ ஒன் இஸ் ஃபைட்டிங், அதாவது டிஃபெண்டிங், இந்த மீனிங். செகண்ட் ஒன் பவர். ஓகே, அப்போ இதில் என்ன மீனிங் பண்ணியிருக்காங்க? ஜான்சன் விஷால் ஆல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனால் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் இங்கே இல்லையே. only 3 அப்படின்னு ஹேமா கொடுத்துருக்காங்க. only 3. so UN Security Council met with strong resistance. so எதிர்ப்பு. so the president's healthcare plan drew a lot of resistance. defending, the employees showed their resistance. அதுலேயும் மீனிங் இதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. he also investigated electrical endosmosis and the electrical resistance. எல்லா சென்டென்ஸும் கரெக்ட் மாதிரி தெரியுது மேம். ஜான்சன் இது யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் டைரக்ஷன் நம்ம இன்னும் படிக்கல. இப்போ நிறைய பேர் எடுத்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா, only 3. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதில் டைரக்ஷன் இல்லை. அதாவது the same word has got different safeguardங்கிறத விட எஸ் தற்காப்பு, இது வந்து தன்னை தற்காப்புக்கு ஃபைட்டிங்னு மீனிங்லேயும் கொடுக்கலாம். அதையே பாசிட்டிவாக சேஃப்கார்ட், செக்யூர்ட், பவர், டு ப்ரொடெக்ட். ஸோ த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ், பவர், இதையே பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. only 3. இஸ் இட் கிளியர் ஜான்சன்? நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நாங்கள் வி ஹவ் கிவன் electrical resistance, electrical power, okay, and the electrical power of electrolytes. Here it is given as a positive. Okay, so இது வந்து negative way of using that word and this is a positive way of using this word. Meaning confuse ஆகுது மேம். See, that is the reason அவங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இது நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் எல்லாம் நான் நினைக்கல, இது வந்து மெயின்ஸ் லெவலில் பிஓவில்
PO மெயின்ஸ் லெவலுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் செஞ்சு அப்பப்போ கொஞ்சம் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, எனிவே ஐ வில் ஆல்சோ பிரிங் சம் எனி நியூ பேட்டர்ன் வந்துருச்சுன்னா ஐ வில் பிரிங். ஓகே, அதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக எடுத்துக்கோங்க. See, this is given as a positive and this is given as a negative. Okay, the last question under this. So நம்ம ஒரு 5 questions தான் பார்க்குறோம், பட் இட் இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட், புரியுது. ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் விட்டு திருப்பியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ the constitutional framework does not provide thick or substantive conceptions. So substantive அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு firm, okay, very firm, meaningful, இது ஒரு meaning. This is one meaning for the word substantive. Okay, the next meaning இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டைவர்ஜாக இருக்கும். Separate individual, separate or individual அப்படிங்கிற meaning. Something like discrete, CRETE, discrete. Okay, so verb does not provide thick or substantive. So in the first one வந்து இந்த firm, meaningfulங்கிற மீனிங்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Why should I take the herb when there is no substantive proof? ஸோ அப்போ ஒரு நிச்சயமான ஒரு ப்ரூஃப் இல்லாமல், ஸோ அதே மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1 எடுக்க முடியாது. Not only do we hear of these varieties of practice, but also of the laying on of hands together with prayer as a substantive rite unconnected with baptism. So again, substantive rite, meaningful. இங்கே வந்து என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க? Meaningful rite. Okay, meaningful rite. இங்கே வந்து firm, when there is no firm proof. இங்கே வந்து meaningful right. They said no substantive objections, firm objections. Okay, so 2 வராது, 3 வராது. So none of the above. Am I clear? ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் only 2 போட்டிருக்கீங்க. See, firm, meaningful, இந்த இடத்துல meaningful-ஆக கொடுத்துருக்காங்க. Okay, together with the prayer as a meaningful rite. Okay, so in the இதுலயும் meaningful, thick or meaningfulங்கிற இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Yes, Kezia, இனிமேல் பேங்கிங் மட்டும் டைமிங் changed. 4 to 4:30 we will connect it on SSC. அந்த 4:30 to 5க்கு பதிலாக நம்ம 3:30 to 4 நம்ம செய்கிறோம். Is that clear? 1 hour before நம்ம செய்கிறோம். That's all. Please kindly excuse, give your support for the changed timings. We will not change the timings. Okay, hereafter. So 3:30 to 4 banking, 4 to 4:30 SSC. Is that clear? So அதனால தான் அந்த SSC timing அப்படியே வச்சுட்டோம். Just bank மட்டும் இந்த பக்கம் மாற்றிட்டோம். ஓகேவா? So please go through this changed updated pattern. Okay, so இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? 5th one, நன்னு பிரியா, வினோத் அண்ட் ஹேமா போட்டிருக்கீங்க, மற்றவங்க இன்னும் போடலை. So having a firm basis is one meaning, separate and independent existence is the second meaning. Okay, all the questions. So you have around error spotting, டக்குன்னு இந்த ரெண்டும் செஞ்சிடலாம். உடனே நம்ம SSC சேனல் போயிடலாம். Good evening, Kriba. Okay, error spotting. ஏன்னா அந்த what to say, the usage of words was so difficult. I wanted an error spotting. இதுவும் different pattern பாருங்க. There are 3 sentences. Each question consists 3 sentences which may or may not have errors. Mark the correct sentence as your answer. Okay, if there is no correct sentence, then mark E, that is all sentences are incorrect. Okay, வாங்க. The man was dressed simply but his eyes were beaming with knowledge. கொடுத்திருக்காங்க. When he used to walk along the road, a wild dog
started chasing him. 3, pair of trousers. So a pair of trousers is wrong. Trousers mattum wrong. When he used to walk, a wild dog started. So அது ஒரு incident இல்ல. While he was walking. Used to walk na past habit. But ஒரு நாள் அவர் நடக்கும்போது தானே டாக் அவரை கடிச்சிருக்கும். So both B and C are wrong. Is that clear? So 1 and 2 and 3. 2 and 3 are wrong. Is that clear? 2 and 3. Inge a pair of trousers varno. When he used to walk na avarude past habit. Habit illa. It is while he was walking along the road, a wild dog started chasing him. Is that clear? So only 2 and 3, both B and C have got errors. Now the last question for today. So again the same heading. Okay. The business tycoon. Adavadhu you are given 3 sentences. Any 1, 2, 3 or 1 and 3. வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் சென்டென்ஸாக இருக்கலாம். Okay, 1 minute. Correct sentence. Mark. Okay. So only one is right. A. You are all right. So these are wrong. So only one is right. Okay. Your answers A. Hema, Maniratnam. Your answers are right. Yes, Hema. This is what I told you. நம்ம அப்படியே carried away ஆயிடுவோம். Yes, Dharani. A only correct for the previous one. Correct. Now, எது கரெக்டோ அதை மட்டும் எடுங்க. Okay, last question. The business returned back as error. The things will go the same. Things, they, so it. So, இது ரெண்டு error. So, the correct one, the thirsty dogs drank up all the water. C, only 3 is the right answer. So, we will meet on SSC channel. Now, please connect with me on the SSC channel. And from tomorrow, from today, banking channel vanda number 3:30 to 4, please mark it. Or bell icon vechikonga, notification vandrum. I will see you all tomorrow with another other set of questions, or I'll see you all on SSC channel for active passive voice. Till then, bye. Thank you.